Hi everyone. Today is Sunday, February 16th, and this morning I got brunch with a friend. Um, we were in a new place downtown in the Centro Histórico of Querétaro, and I liked the place. It had uh, a lot of food and lots of plants all over the place, and it was giving me ideas for some plants that I have that are kind of growing on the vines. Um, and then afterwards, we walked around downtown, and we went to the art museum, and there was a temporary exhibit that I really liked. And while while I was while we were there and looking at some of the pieces, um, I noticed that what what I thought was a guide um, talking about explaining some of the artworks in a lot of detail. And so my friend walked over and kind of had some questions, and it turned out it was the artist himself who was there and walking, showing I think some friends explaining what the symbolism behind a couple different pieces um, and there was also some descriptions on the wall to accompany um, uh, not descriptions of the artwork itself, but kind of more reflections that were kind of related to some of the themes that were in the works. And so it was fascinating to see the artist there very generously kind of explaining and this is what inspired me and all that. And it was a very nice follow up for me, particularly because yesterday um, I received a video of a kind of a private concert from um, a singer songwriter, and she made the point of I had sent a long list of songs that I was interested in. I didn't know the the dynamics of kind of how she enjoyed organizing that. So she mentioned uh, having a much shorter playlist, and also taking the time to explain the inspiration and kind of connecting like what that meant for her and kind of going back, playing these songs years later, and um, what it means now also to kind of go back and play those songs and how what they how as an artist the, the feelings that might still be there, and then reflecting on that and kind of go back and also remembering how to play it and perform it. And I really enjoyed that dynamic. It was very fascinating. And she had explained how if she was on a stage um, in a venue, uh, there might not be that opportunity to kind of talk so much with the audience and to have their attention, because if you're in a loud bar and people are there for other activities, talking with friends, eating and drinking, like you might not have 100% their attention. But in this case of a private recorded concert, it was in this opportunity to explain and a very, very captive audience, and going like I'm fascinated by um, everything that she is producing. So in this case, seeing an artist who was there in that, and it turned out it was the last day of this exhibit that was at the art museum. Um, and I later saw on Instagram, because there was a QR code you could follow and
the contact information on Instagram or on WhatsApp, and I could see like probably on the opening, um, a big crowds of people looking at the artworks and being there in the courtyard of the museum with a lot of people, and so it's kind of a mix where I could see that there was a lot of people going to the event when it probably was opening, and then wondering, okay, how much can you just kind of stand and look and reflect and kind of take it in, um, while there are lots and lots of people there. And in this case, uh, since it turned out it was the last day of this exhibit, there were kind of fewer people, and also hearing kind of not wanting to intrude on this group, but still eavesdropping a little bit on some of the explanations, and that kind of picked up some little themes that I kind of was noticing, and then to hear the artist explain it, uh, it's also interesting how that a next exhibit um, had a very different vibe. Uh, the the paintings were much more abstract, certain shapes and similar concepts. The and when you kind of looked at the names, it was just a number, and then on the exhibition kind of list, everything was without a title. It was really just the details of the size of the canvas, and if you looked on a QR code for information about the exhibit, it was just very minimal information. And if there was more information, it was reactions from comments in the press, uh, from art critics, what how they were perceiving the art, but not really anything clear from the artist herself. So it's a very, very different um, kind of connection with the artwork and the exhibit. Um, and so on one side, not necessarily one extreme, but you can get uh, artists who really love this connection with uh, um, with their audience, with their the people interacting with their art, and kind of what's your experience? What do you see? What do you perceive? What's your reaction? And maybe also in another, not extreme, but another dynamic where somebody can be creating art uh, and be kind of mysterious, and or like I mean I hate to go through that mental process, but to kind of like, okay, maybe the art in this, it obviously is an extension, but maybe that's so abstract that it could feel kind of too personal if you could get some meaning specifically from the themes and things, and but if it's like so abstract, maybe it's revealing something, um, and I kind of like that mystery, or at the same time, I'm curious to like, what is that reflecting? So can we um, detach, decouple the creator from the creation, the creator in their context, and what inspired them, or do do we kind of need to know, want to know? Uh, it's a fascinating thing to reflect on. And I remember I had a music professor um, uh, back like for music appreciation back when I was still in high school. Actually, I was taking some night classes, uh, like summer school and things. And there was this one for music appreciation. I was probably like 17, 18 or something, but
I was interested in this music theory, and it turned out this professor was very infamous on campus for just uh, the kinds of theories and things that he would put out there. And I remember very clearly on one class, we listened to a piece of music, and because it was like music appreciation and going through those things, there was a debate on, okay, what what did we just listen to, and what was our reaction, and so there was a lot of um, uh, talking about the music and whether we liked it, what we liked about it. And so the professor let us explore that and give our opinions. It turned out to be a complete trap because the next question or the next comment that the professor made was to say that, okay, um, how would you react if I told you that there is some information about uh, this composer's private life, some details that were not uh, into today's society something that you would not want to be proud of, to be associated with, and so then everybody was reacting, going like, "Whoa, wait, no! Now that I know that about this composer, no, I don't like what they created. No, I can't disassociate this artist's work, this composer's work, from their private life, and so that completely tainted the some like the professor wanted to divide with a very divisive comment here, going like, "Hey, throwing this out there, um, this composer did this, and people reacted, and so then it split the class in two of like, no, I can appreciate the art despite knowing something unsavory about the this composer's private life, and then some people go, no, no, I can't. Like that, whatever I just said about how I appreciated this, no, never mind. I can't. I can't do that. Um, so the professor let us kind of debate that for a few minutes, uh, and then finally, then the professor came back again and said, like, well, it turns out I lied to you. I just made that up. And so now the entire class was, well, we were no longer divisive on, wait, what a second, you're just playing games here with this debate. So like the complete class is now going to turn against the professor, going like, you, like, wait, you just want to create a polemical situation and just get us like worked up and to see a reaction. So yeah, this professor had a reputation. The more I was at that college and got to know other faculty members, and I still took some other classes with that professor, uh, and then also with some other teachers, other professors at that college, I did start to get um, some reactions of some other professors of how they the reputation for this professor, but this one particularly did stick out in my memory. It still does to this day, and I have found that teacher on some online kind of where you can evaluate teachers, and so this teacher is very like years later I can see this information that this professor is still quite a character, and other people have had similar anecdotes of classes and debates and teaching styles and just like these um, a very, how do you say, uh, extravagant and just like breaking a lot of molds and questioning the way people would be thinking about certain topics, especially the music appreciation. Uh, and so this one still sticks with me today of like, can I appreciate this work without knowing
this person's private life, or does that add another layer to the interpretation? And I mean, really pushing this topic to the extreme, and I don't really want to say it quite out loud so explicitly, but um, um, there are debates in the art world about art that had been created um, uh, from Adolf Hitler, and that sparks a lot of debate on, can we appreciate his art? Uh, and that itself gets very polemical if you take that topic to its extreme. Um, and so, and knowing particular history of being rejected by the Beaux-Arts, the Fine Arts Institute, uh, and there's all this unfortunate speculation of how would history have changed if he had been accepted into the Art Institute, the Fine Arts. And that's a whole another topic for time travel and alternate realities and things. But this whole concept of, can you separate artwork, creation, music, art, literature, anything? Can you separate that creation from the person creating it, or is it like in inextricably just you? No, the um, it we can't separate that. We can't just detach that and appreciate the art for its art sake. And or well, what happens when it's hundreds of years later, perhaps even thousands of years later, and I have no information about who created this. All I have is the object itself. I have no, like, it's anonymous. Um, well, now I have no information to work with at all, or a civilization that created this, or what is this showing me, telling me? And so the act of creating something artistic, it's such a fundamentally human uh, part of our experience. Yet these ways to interpret or interpret that kind of appreciate, interpret of uh, the, can I appreciate something, and then somebody tells me something that I don't want to know, that I didn't want to know. That, how does that affect my appreciation of this, or can I separate that, and or this adding more layers and layers of interest, or being able to talk to the artist, or hear the artist explaining um, their creation or their inspiration for this, and yet perhaps maybe I know too much, and then I kind of lose my own right to the interpretation. Like, well, okay, I see what your inspiration was, but you, your, my head, my mind has its own interpretations and associations, and maybe I want to see something, or feel something a certain way, and it makes me think of something. So, as a spectator, as a viewer, um, this creation also belongs to the general public, the general audience, kind of appreciating it. Like, once the artist has put it out there into the world, it kind of, it belongs to the world now. It it's There's so many topics with this that can offer reflections on this, but um, so I think there is that little bit of balance of when symbols speak to me in a certain way, especially if this artwork has lots of symbols, or it gets so abstract that I, it's gotten to the point where it's like squares and triangles and circles. I I don't have a fundamental feeling about, okay, that circle and that square and that triangle, and what does that say to me? It's gotten so far abstract that um, I have a hard time interpreting that. But if there are some recognizable symbols and themes, and maybe things going back into like Greek mythology, and dreams, and it's ideas that get mixed and distorted,
I can kind of see where those influences are and try to what do I interpret of that? It's hard to say, okay, what does that square and triangle and circle mean to me, or if it's a triangle and a square instead of a circle and a triangle, like they're somewhat equally abstract, and I size, the color, the thing, like it doesn't quite speak to me in a certain way. But it was fascinating to see this exhibit, and I'm glad I got there on what turned out to be the last day of that exhibit, and to have that experience, and also compare this across listening to a musician explain her uh, her 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 music and play it, and in this case, listening to an artist kind of explaining um, visual elements and inspirations and some of the backstories of how did that idea come up and about. So it's yes, it's all fascinating. Um, sorry, it's been 20 minutes. I'm sorry. Hola a todos. Hoy es domingo el 16 de febrero y hoy en la mañana fui a almorzar con una amiga en el centro de Electro y luego fuimos al Museo de Arte y disfruté mucho. Había algunas exposiciones temporales. Y uno que finalmente se acaba hoy, entonces tuve suerte de ir a conocer esas obras y finalmente estaba el pintor, el artista que estaba ahí. Yo pensaba que al principio tal vez es un guía o alguien que conoce esas obras, pero finalmente mi amiga se acercó y se presentó y se dio cuenta que, es el artista y está explicando a unos amigos los temas y inspiraciones de las obras y me hizo reflexionar porque también había unos citaciones artísticas o reflexiones, entonces como que um, ayer estaba pensando en que ayer recibí un video de un concierto en privado con una artista cantautora y que me explicaba ella de cómo prefiere tener un número más restringido de sus canciones en lugar como, no sé, 12 15 que me gustaría escuchar. Entonces, como que con algo ah, menor cantidad puede ir hablando, explicando y narrando de qué le inspiró y qué quiere transmitir con esa canción o cómo reacciona ahora, años después de haberlo escrito. Y me fascinaba todo eso y estoy muy agradecido que, um, que me explicó cómo hacer ese tipo de grabación y que también hacía eso en los viajes alrededor de Europa y yendo a casas de personas, entonces como hacían una reunión y él presentaba sus canciones y podía conocer a su público en un entorno más íntimo, más privado, en lugar de como escenario en un club y otros lugares y tener menos contacto con el público. Entonces me fascinaba de ver esas dos interacciones y explicaciones y me fascinaba mucho de comparar eso. Y también al lado había otra exposición, otra artista y información muy minimalista, muy limitado, no había explicaciones y también arte muy abstracto
y todo ese conjunto me como presentaba otra dinámica y otro como contacto con el público o ganas de explicar que no, como más eh, a- hasta aquí se acaba. Y entonces me da mucho reflexión sobre esa dinámica de artistas, compositores, escritores, o directores. Y también estaba pensando recientemente en David Lynch, que eh, su obra, su largometraje de Mulholland Drive, que lo vi después de que se murió y es muy enigmático de cómo, de qué se trata y qué es la secuencia y cómo se interpreta. Y de manera muy famosa, nunca quería comentar, nunca quería explicar de qué se trataba, quería como que cada quien tenga su interpretación. Um, entonces, sí, hay varios, varias maneras de interpretar esa dinámica entre un creador y su creación. Y también he estado pensando que en la universidad había un profesor de apreciación musical que ah, en una clase nos presentó una composición, nos dejó chance de como discutir exponer nuestra opinión de la obra y después de hacer eso nos contó, pues les voy a contar algo de la vida privada íntima de ese compositor y resulta que, y entonces todo el mundo un poco como escandalizado de, o sea, ahora que entiendo esa parte de su vida personal, privada, ahora, ¿qué opinan ustedes de esa obra? Entonces, un debate muy largo, yo creo que fácilmente 40 minutos estamos como que sí, que no, o que sí puedo apreciar la obra, no, no puedo, no, ya que yo conozco ese detalle de su vida, no puedo apreciar su obra. Y cuando llegamos a como una conclusión, casi, el profesor que estaba jugando con nosotros, es como, ¿y qué tal si les cuento que min- men- mentí? Mentí. No es cierto. Inventé ese detalle. Ahora, como, ahora, como reacción, ¿cómo reaccionan a esa obra? Entonces ya toda la clase estamos muy enojados de cómo el profesor está jugando con nosotros y nada más disfruta ver el debate y disfruta ver la decisión de la gente de cómo o somos muy hipócritas de como, sí, 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 me encantó la obra y, ahora que yo sé algo que no me gusta, no, desprecio la obra y ahora no es cierto, era mentira. Ahora que hago, pues cambio mi opinión otra vez o ya me quedo con ese como soy hipócrita y pues entonces, era fatal ese debate, pues se queda para la memoria para siempre um, y como que de ver esos um, ah, maneras que un artista puede interactuar con su público y contar sus historias o no, o negar absolutamente como no voy a explicar nada, es a ustedes, no, ya existe, ya no voy a... Entonces hay diferentes dinámicas, es muy fascinante cómo puede, eh, cómo puede uno ver esas dinámicas. Eso es todo para hoy.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche le 16 février et aujourd'hui j'ai mangé comme un petit-déj mais plus tard avec une amie dans le quartier historique euh, où j'habite et après on est allé au musée d'art et il y avait une exhibition temporaire et euh, euh, en fin de compte, et il y a eu l'artiste lui-même là, et il était en train d'expliquer l'art et les œuvres à ses amis. Et au début, je pensais que c'était une guide d'un sorte qui expliquait, mais finalement, mon ami euh, euh, lui est demandé et il a compris que ah c'est l'artiste, c'est pas juste quelqu'un qui connaît les œuvres. Et c'était curieux de d'écouter comment c'était les interprétations, l'inspiration pour ces œuvres et les thèmes et justement hier j'ai eu une expérience avec un concert en privé et l'artiste, elle commentait, elle expliquait les histoires derrière chaque chanson et que elle expliquait aussi que bah, le fait de jouer ça en chor, ça lui plaît énormément de partager ça et d'avoir un contact avec le public. Euh, et donc, de voir ces deux côtés, une cantatrice, une artiste qui explique ses œuvres et aussi une artiste qui explique ses peintures. Et à côté, il y avait une autre exhibition, mais j'avais l'impression que c'est beaucoup plus abstrait. Euh, et j'avais vraiment du mal à interpréter, à apprécier l'art et aussi dans ce même alignement, les titres étaient juste un chiffre et tous les tableaux n'avaient pas de titre, juste des détails de la taille. Et en cherchant sur un code QR, il y avait vraiment très peu d'informations. Donc, d'un côté, un artiste qui veut vraiment partager, expliquer, et un autre côté, vraiment très peu. Et ça me faisait réfléchir beaucoup sur cette dynamique de l'artiste, sa création. Et, euh, et j'avais un professeur à l'université quand j'étais en Californie et toujours dans ma tête, il est resté un, un cours euh, où le professeur nous a montré une pièce de musique. On a commencé à donner notre avis, expliquer ce qu'on pensait sur l'œuvre. Et bah, c'est normal, ça fait partie de l'appréciation musicale et qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on perçoit. Mais tout de suite après, le professeur raconte, ah, au fait, il faut que je vous dise que il se passe que il se fait que l'artiste, le compositeur, il faisait quelque chose dans sa vie privée. Alors, maintenant que vous savez ça, quelle est votre appréciation de l'œuvre? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça reste la même? Est-ce que peu importe ce qu'on sait sur l'artiste, on peut apprécier l'œuvre. Donc ça a ouvert un énorme débat pendant
30, 40 minutes, et des gens changeant d'opinion, des hypocrites, d'autres qui, non, ça ne change rien, et ça continue, ça continue. Et juste à un certain moment dans le débat où, OK, on est d'accord de ne pas être d'accord, ou je sais pas. Le professeur, encore une fois, au fait, c'est un mensonge. Ce que je viens de raconter, c'est pas vrai. Alors, continuez le débat. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous, l'appréciation? Et on était tous furax de vous êtes en train de jouer avec nous et de nous mettre dans une situation divisée et que pour voir des gens qui vont changer d'opinion et être des hypocrites à dire oui, 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 j'aime bien, j'adore cette œuvre, mais ah non, 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 je peux pas en sachant que l'artiste faisait ça. Et en fait, c'est pas vrai. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était vraiment juste pour jouer avec nous et voir notre réaction. C'était un professeur qui aimait vraiment cette polémique et diviser les gens et juste pour ça, comment ça, son petit jeu. Euh, et donc, je reste avec cette mémoire de comment l'artiste, l'œuvre, le public, l'intention et tout. Et c'est fascinant de voir ça de toutes les façades. Ähm, oui, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist 16. Februar und heute Morgen habe ich Frühstück mit meiner Freundin gegessen äh, und wir waren im Zentrum der Stadt und wir sind zu Museum Kunst gegangen und es gab ähm, Kunst äh, in dieser Zeit und es gab Kunst, der Maler, äh, es gab der Maler und er hat darüber sein Kunst gesprochen und es war sehr interessant, wissen, was war für ihm, was für ihm, ihm äh, Inspiration äh, und für mich, ich habe auch darüber ein Musikerin gestern, sie hat mir geschenkt ein Konzert mit ihrer Musik und sie hat viele darüber die Musik gesprochen und für mich ist es sehr interessant, hören ihre Gesichter und was bedeutet diese Musik für, für ihr und heute sehen Kunst und hören, was hat er gemacht. Und auch es gibt eine Kunst von anderer Malerin und es gab gar nichts darüber der, der Kunst und es war schwieriger verstehen oder sehen gerne und möcht, möchte verstehen. Äh, und ich habe auch darüber eine Stunde in der Universität mit einem Professor oder einem Lehrer. Und in dieser Stunde, er hat ähm, gespielt äh, äh, ein bisschen Musik und danach
wir haben gesprochen darüber, die Musik und es freut uns oder nicht und warum. Und danach, Lehrer hat gesagt, es gibt etwas in das Leben von dem Maler und es ist ein Problem. Äh, und jetzt, wie, wie denkt euch darüber die Musik? Äh, es freut euch diese Musik oder nein? Und warum? Und es war genau 30 Minuten. So, alle die Leute, ich bin ähm, es freut mich nicht jetzt. Es, ich weiß diese Information darüber das Leben von der Maler und jetzt kann ich nicht höre gerne diese Musik. Und danach, der Lehrer hat uns gesagt, es ist nicht richtig. Ich habe etwas gesagt, aber es ist nicht richtig. Und jetzt, wie denken, wie denkt euch darüber diese Musik? Und wir waren alle nicht glücklich mit dem Lehrer. Und, äh, einige Leute, es freut mich, einige Leute, nein, ich, ich verstehe nicht, was passiert in dieser Stunde. Und jetzt, es freut mich die Musik und danach nicht und danach ja nicht, ja, ihr weiß es nicht. Ähm, und es gibt viele Dinge für Kunst und Maler und Kunst und Composer, Artist oder Singer. Und es freut mich sehr, andenken darüber. Ciao a tutti, oggi è um, 16, 16 febbraio e oggi sono andato nel centro per fare colazione con un'amica nel ristorante, no, nel ristorante. E dopo questo siamo andati in museo per vedere arte e mi è piaciuto molto vedere questo esibizione e l'artista è stato nel museo e ha parlato sopra l'arte e mi è piaciuto ascoltare queste ispirazioni o cosa ha voluto esprimere con l'arte e ho pensato anch'io a una artista che ha giocato la sua musica per me ieri e ha parlato molto sopra la musica per dirmi ehm, cosa vuoi dire e cosa, perché è importante questa canzone per lei. E mi ha interessato molto sapere questo e vedere l'artista che parla dell'arte. E anche nel museo c'è altra esposizione e l'artista non, ehm, non dice molto sopra arte e ehm, senza nome, senza come si chiama o che si what's the message, il messaggio
è molto difficile capire questo. E ho pensato nell'università, avevo un professore che ha suonato musica nella lezione e abbiamo parlato molto sopra questa musica per dire noi piace o non noi piace questa musica. E dopo questo il professore ha detto che c'è alcune cose nella vita dell'artista o compositore ora che pensano loro o voi, pensate voi di questa musica e abbiamo parlato molto tempo di no, non mi piace ora perché nella vita del compositore ha passato questo. Non posso dire che mi piace l'arte e non mi piace la vita dell'artista. E alcune persone, no, penso che è possibile eh, sapere che l'arte è buona, ma la vita dell'artista è altre cose. E dopo questo il professore ha detto, ma noi la verità, cosa ho detto? Ora che pensate dell'arte e tutti gli studenti abbiamo stato molto infelici. "Ah, professore, perché ha fatto questo? Non so ora, non sappiamo ora come mi piace la musica? No, sì, no, sì, che faccio con questa interpretazione? La verità non è la verità, c'è la musica, c'è l'arte, molto complicato questa lezione mi ha fatto pensare molto. E mi è piaciuto molto oggi andare a visitare il museo. E questo è tutto. Всем привет, Соня. Сейчас febbraio и сегодня утром я позавтракал с подругой, и также мы был в музее, и там было искусство чуть-чуть времени, пока сегодня это был последний день, и также был, как сказать, ам, э, человек, что давал искусство, и, он об- объяснил и разговаривал об искусстве. И это было очень интересно, и также я думал о ам, э, м, человек, которая написала музыку и играла музыку для меня, и также она разговаривала много о музыке и зачем она дала это, и что значит, и это было очень интересно. И также в музее был разные искусства, эм, и там это было труднее понимать, что значит, и также как зовут, как называют один, два, три. И информация почти без информации, это было труднее понимать, что значит это.
И также я подумал, когда я был в университете, и преподаватель один раз в уроке э, мы слушали музыку, и мы разговаривали о музыке, э, то, то эм, думаем об этом и зачем. И после этого преподаватель нас сказал, что в жизнь эм, человека он делал что-нибудь. И мы кому нет, это но как, как думаем сейчас об музыке, э, э, еще нас нравится или нет, и зачем? И это было 30 минут разговаривать. И нет, мне не нравится эта музыка, потому что сейчас я знаю что-нибудь в жизни, и но нет, я не могу сказать, что мне нравится это, но в жизни нет. О, да, я могу сказать, что мне нравится искусство, и также я не согласен, что делал в жизни. И после этого преподаватель сказал, «Э, наконец, это неправильно. Я не сказал правда, правду. Сейчас, что думаете об музыке, и мы были все не счастливы, сюрприз, а, они у люди. Мне нравится, нет, сейчас я не знаю, и трудно сказать. А сейчас что скажу, потому что профессор преподаватель скажет также, нет, не проблема, что я сказал, что это не проблема. Э, я подумаю еще об этот урок, и мне нравится, что люди говорят о искусстве, и это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.